Okay. Okay, ma'am. Okay, Tomorrow ma'am. morning we were supposed to meet from 7 to 8:30. The English teacher would take the class then. Okay. Is the screen visible? Yes. Yes, but unfortunately it's not visible in my laptop. Let me just see. Why is it so? So have you all studied the slides that I had asked you to? Have you studied the slides? Yes, ma'am. Yes. So how was it with the quiz? Are we going to conduct a quiz on this? Are you confident that we would be able to conduct a quiz? Who is this? Lal Krishna, can you mute your mic? Lal Krishna? Okay. So last class, we had finished or we had completed with the roundtable conferences, right? I mean, the slides, they were finished with the roundtable conferences, and I hope you were able to understand. There was any doubt, I had received a few calls and messages on certain doubts that you had, which I hope is clear now. So before we start, how was the paper yesterday? How was the mock test yesterday? Are you all there? Yes, ma'am. How was the mock test yesterday? It was tough, ma'am. അതാണ് ഇത്രയും ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Don't worry seeing the mock test because we knowingly make it a big for you. To tell you the truth, you have not yet reached the level that we were hoping for. So if I look at it in a manner, it simply means that most of you are not working. Some of you are trying their level best, but some are not working. So the question papers are in fact to get you introduce the kind of questions that would come for your exams. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. Don't panic, don't get tensed. It is just to get you introduced to the CDS standard. So by seeing this, by studying this, at least by going through the questions over and over again, you are bound to clear the exam. എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് ആ ഒരു ഹോപ്പ് വെച്ച് മാത്രമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എളുപ്പമായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും വരിക എന്നോർത്ത് don't go into this. Because most of the mentors you have, they are well versed in certain UPSC exams. They know the patterns. So they would set the question papers in only such manner. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് don't get scared or let down. Okay, the manipurvam that is how we are framing the questions so that you are ready for the CDS standard. And to tell you the truth, the questions we are giving you have not എന്താ പറയാ CDS സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് അതൊരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ആണ്, ടഫ് അല്ല. അപ്പം ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. So starting with Lord Linlithgow, he was during his time you had the first general election in India, and there were Congress ministries elected, and then you have the resignation of the Congress ministries in 1939.
You have the Deliverance Day by Muslim League observed in 1939. There is the Forward Bloc by Subhash Chandra Bose founded during his time in 1939. You have the Lahore Resolution of 1940, August Offer of 1940. ഇതിനു മുമ്പ് എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഏത് വർഷം? ഹലോ, ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്നായിരുന്നു? Am I audible? Why isn't anyone responding? ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എപ്പോഴായിരുന്നു? Tell me. I have 1919 here, 1917 here. ആരാണ് അന്നത്തെ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആള്? ആ സ്ലൈഡ് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആൾ ആരാണ്? Who was supposed to take that portion? Okay, Vidya, you were supposed to take that portion, Vidya? No, ma'am. അത് mistake ആയിരുന്നു. Mistake ആയിരുന്നു. Okay. So who was supposed to take that portion? ആർക്കെങ്കിലും ആ പോർഷൻ ആരുടെയാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Who was supposed to take that portion? Come on, quick. We have topics to get covered, completed. എന്ന് പറയൂ. Yes. ആരുമില്ലേ? ആർക്കും ആ പോർഷൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നോ? I had specifically mentioned. Yes, ആരാണത്? ആരാ പറയുന്നത്? സ്ലൈഡ് ഷഹീൻ, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. സ്ലൈഡ് ഏതായിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ലേ? ആർക്കാ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ തേർഡ് ഹിസ്റ്ററി സ്ലൈഡ് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായാലാണോ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ? അത് ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് 3-ലുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ആണ്. ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് 3. മനപ്പുറം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടിയ ആള് ഷാഹീൻ. ഐ തിങ്ക് സർ ഹാസ് ഗിവൻ എ സർട്ടൻ റോൾ ടു മോണിറ്റർ ദ ഹോൾ തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഹീൻ പാവം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്. സത്യം പറഞ്ഞു, ആരാണ്? പോളിറ്റിയുടെ 2 സ്ലൈഡ് അവസാനമാണ് വന്നത്. അതിനു മുമ്പാണ് ഇത് വരേണ്ടത്. ഹിസ്റ്ററിയുടെ 3rd സ്ലൈഡ് ആരായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? സ്കൂളല്ല, കോളേജ് അല്ല, വഴക്കില്ല. ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല. ആരാന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. Who is it? ആരുമില്ലേ? Who was it? Shaheen has offered to help me. Shaheen check ചെയ്തിട്ട് പറയുമായിരിക്കും.
അത് ആരാച്ച വേഗം പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ആരാന്ന് മറന്നുപോയോ? So coming back to the question anyways, the level of responsibility. I am surprised. Are we the ones who are going to write the serious exam? അത് ഓണപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? അത് എനിക്ക് തന്നിരുന്ന സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. I hope all the today we have 12 in class. ആ 12 ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിയ സ്ലൈഡ് അല്ല ഇത് എന്ന് വേണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ. Shahin, I would clearly give you the slide number. ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആ സ്ലൈഡിന്റെ എത്രാമത്തെ ആണ് ആ സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. I just need to know who that is, okay? ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണോ അല്ലാത്ത ആളാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതാ വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായി, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആളാണോ എന്ന് ഇല്ലാത്തവരാണോ എന്ന് അറിയാനാണ് നോക്കിയത്. Anthony, you are here today. Welcome back. How was your exams and things? Yeah, it was good, ma'am. Okay. So, the right answer for the first August offer or the first August declaration. ഇതിനെ നമ്മൾ ഓഫർ എന്നും മറ്റേനെ ഡിക്ലറേഷനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മൊണ്ടേഗ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നപ്പോ സമയത്തുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 1917. Okay, and the Montague-Chelmsford reforms, that was the result of that August declaration. അത് വന്നത് 1919 ലാണ്. പക്ഷെ മൊണ്ടേഗിന്റെ ഓഗസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ വന്നത് 1917 ലാണ്. So you have the another August offer being given by Linlithgow in 1940 August. Then you have the Cripps mission coming to India during his time in 1942. The Quit India movement during his time 1942, and the outbreak of Second World War in 1939, again during his time. So let's quickly go into the first general elections that India had witnessed in 1937. So Congress had clear majority in 5 major provinces. You have United Provinces, the UP area. You have Bihar, Madras, central provinces. You have the Madhya Pradesh region and Odisha. So United Provinces, Bihar, Madhya Pradesh, central provinces and Odisha. So these were the regions where Congress had a clear majority. In Bengal, Northwestern Frontier Province, Assam and Bombay, Congress emerged as the single largest party. So you could clearly see how Congress was winning in all these areas. Then you have 482 seats being reserved for Muslims. The Congress contested 58 and could only win 26 seats. The 482 seats were reserved as Muslim seats for the general elections. And in these reserved seats, Congress had only contested in 58 and they won in 26 seats. Muslim League could not win a single seat in Northwestern Frontier Province. In Punjab, it got 2 of the 84 reserved seats. Congress formed its own government in 7 provinces: Bombay, United Provinces, Madras, Orissa, Central Provinces, Bihar, Northwestern Frontier Provinces. So these are the regions where Congress formed its government on its own credibility. Then you have Sikandar Hayat Khan of Unionist Party, who had won in Punjab, and Bengal was one of Fazl-ul Haq of Krishak Praja Party. So these 2 other parties also emerged victorious. One was the Unionist Party in Punjab, which won 1 seat there, and then you have the Krishak Praja Party, which won a seat in Bengal. The Haripura session of 1938 declared Purna Swaraj ideal to cover princely states, and the Tripuri Congress session of 1939 favored active participation in the princely states because of the federal structure of the 1935 Act and due to
the assumption of office by the Congress after the 1937 elections. So it was decided that princely states would also be part of these general elections. Adinu adithara paagiyathu 1935 Government of India Actil paranjirunna federalism nadapakkanam. Appo princely states oru federal structure aayittu irunnotte പക്ഷേ ഒരു യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം അവ നിൽക്കാൻ. So in federal structure, especially if we look into the Canadian federalism that we have incorporated into the Indian Constitution, avade enganeyanu vechal the states have power. The states have power which is in a way not overpowering the union government, but in a way similar to it. ഒരു തർക്കം വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അതുവരെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നല്ല അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. Is it making sense? Is everyone understanding? Is it clear? Okay. And yeah, the Tripuri session witnessed Bose versus Sita Ramaiah, Gandhi's nominee conflict. Bose resigned to form the Forward Bloc in 1939. Abam ee Tripuri session lana Patabi Sita Ramaiah Congress president aayittu post കൊടുക്കണം എന്ന് ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ചു. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന് മത്സരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ when you hear someone respectable in a community calling out a special person's name, then that person would receive more votes. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. സീതാരാമയ്യാണ് ഗാന്ധിജി അനുകൂലിക്കുന്നത് കണ്ട് കുറെ പേര് സീതാരാമയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പം ബോസ് എന്ത് ചെയ്തു? ബോസ് റിസൈൻ ചെയ്തു. And he resigned from Congress. He formed a new party called the Forward Bloc in 1939. Coming back. So now we are going to look at the rule of Congress ministry and the achievements that it had made. So Congress ministry avarku oru liberty kitti, ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലിബർട്ടി കിട്ടി, അവരൊരു സർക്കാർ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. So they could make decisions about land reforms, industries, so certain social reforms. ഇതൊക്കെ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ വരുന്നതും ആൾക്കാർ അതാണ് അനുകൂലിച്ചത്. But the achievements of the Congress ministries during 2 years frustrated all groups who voted for Congress. അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലത്തെ ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ കണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കി കണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലാസിനും പെസൻസിനും ദളിത്സിനും അത്ര തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണം. Dalits and their leaders were not impressed with only few caste disabilities removal and temple entry bills by Congress ministries. അപ്പൊ ദളിത്സിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ നയിച്ചിരുന്ന ലീഡേഴ്സിനും കോൺഗ്രസ് കുറച്ച് കാസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസുകൾ, കുറച്ച് ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റാനുള്ള കുറച്ച് ബിൽസ് കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കോൺഗ്രസിനോട് അവർക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല. അവര് വേറെ കുറെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. The Congress victories had aroused the hopes of industrial working class, leading to increased militancy and industrial unrest in Bombay, Gujarat, UP and Bengal at a time when Congress was drawn into a closer friendship with Indian capitalists.
This resulted in anti-labor shift in Congress attitudes that led to Bombay Traders Disputes Act in 1938. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെയും പെസൻസിന്റെയും എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ കുഴപ്പം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് കോൺഗ്രസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപെടുക, അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ബന്ധം പുലർത്തുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നോക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കയറി വന്നു. ആൻഡ് ഒരു ആന്റി ലേബർ സ്വഭാവം വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനോട് എതിരെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി ആഫ്റ്റർ ദ ബോംബെ ട്രേഡേഴ്സ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ്. Congress also found it difficult to rise up to expectations of Kisan voters who were expecting radical changes. കർഷകരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷന് ഒത്ത് കോൺഗ്രസിന് വളരാൻ സാധിച്ചില്ല. Another dilemma of Congress leadership was visible regarding princely India to support Prajamandal movement or not. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഈ പ്രജാമണ്ഡൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയില് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത്. Now, has any one of you heard of the Prajamandal movement? Hello, No. can you hear me? No, ma'am. കേട്ടിട്ടില്ല. So Prajamandal movement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they wanted this Prajamandal movement, they wanted to move away from the princely states. അതായത് princely statesലെ subjects ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കീഴിലേക്ക് വരാൻ. അതിപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കീഴിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ടു മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ പ്രിൻസ്ലി റൂൾ ഓർ ദ ഫ്യൂഡൽ റൂൾ. അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങനെ എലക്ഷൻസ് നടത്തി ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി പ്രൊവിൻസസ് പോകുന്നത് പോലെ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സും പോണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് 1920s തുടങ്ങിയ മൂവ്മെന്റ് ആണിത്. അത് പിന്നീട് പലയിടത്തേക്കും നീങ്ങുകയും by 1930s and especially in the beginning of 1940s വളരെ അധികം അത് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ആശയം എന്തായിരുന്നു, പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് അവ രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, ഫ്യൂഡൽ ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, ബട്ട് it would be under the union government. പക്ഷെ അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ പോലും ഇരിക്കാൻ ആ പ്രൊവിൻസസിലുള്ളവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. They were not prepared to be part of this Praja Mandal. In the sense that Congress wanted to, they were in a dilemma as to whether they wanted to support the subjects of the king or the king himself. Is that clear? Hello? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So that was one dilemma that Congress had. Should they support the kings or should they support the subjects of the kings? After that, you have the Pirpur Committee, which was established in 1938 by the Muslim League. So what this committee was supposed to do, it was supposed to give a report on the performance of the Congress ministers. These elections were conducted as per the 1935 Government of India Act. And the Pirpur Committee was supposed to look into how the Congress ministers fared and what kind of atrocities were done under the Congress ministry. Why did Muslim League want to come up with something like this? Because in the future, if there is going to be a constituent assembly and a decision to be taken in regard of Indian independence, then Muslims should choose to remain with Muslim League and support. അതെ അതെ, ആരാണ്? And support. സാമുവൽ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത്?
മാമ്പ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം? Chako sir, your speaker is on. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, തൃശ്ശൂരാണോ? ഓക്കെ, സാമുൽ. ഓക്കെ, സാമുൽ എന്തിന്റെ അറിയാനാണ് വിളിച്ചേ? I'll just leave him a message. യെസ്. സാമുൽ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോ? വെരി ഗുഡ്. PCM അല്ലേ? ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ്. ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? മാമ്പ്ര എന്ത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളാണോ അതോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണോ? യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 10th എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു? Let's just wait because both our voices would just distract you from class. Yeah, so I guess I can continue. So yes, so this Tripur committee power udeshatodu kooditana to understand whether they would to make realize the Muslims in India that they should remain with the Muslim interest and choose to come to Pakistan because Congress is inefficient and unable or incapable of ruling India. എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിച്ചത്? Muslim League was trying for that. So what happened was its report, this Pirpur committee's report, it charged the Congress for interference with religious rights, suppression of Urdu and propaganda of Hindi, denial of legitimate representation and suppression in economy of the Muslims. So these were the charges that was in the Pirpur committee against Congress. 1, Congress was interfering in religious rights. Second, there was suppression of Urdu and Hindi was propagated. Third, there was a denial of legitimate representation of different classes of people, and there was also a suppression in the economy of the Muslims. And later, we would see on 3rd September 1939, we would see certain changes in the Indian setup also. You have the World War II being declared on Germany by Britain on September, and the Viceroy of India, who is supposed to represent the Queen in India, he declares a war with Germany on 3rd September 1939. Now here comes a problem. Because you have elected certain members to be representatives of the Indians, and you have not discussed with Viceroy Lithengau declared. So that became an issue with the Congress ministry. The Congress Working Committee suggested that it would cooperate if there were a central Indian national government formed and a commitment made to India's independence after war. So the Congress Working Committee said that, yeah, we would support Britain in war if we are promised independence at the end of the war. ഇങ്ങനെ പ്രോമിസ് ചെയ്താണ് മോണ്ടേഗ് ചെംസ്ഫോർഡ് റിഫോംസ് വന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും നടന്നില്ല. So that is why we were demanding. So now we want nothing less than Purna Swaraj. Earlier we said we are fine with dominion status. എന്താണ് dominion status? I'm sure you would have heard about this in school. What is dominion status? What is dominion status? ഞാനിത് സ്ലൈഡ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. Dominion status. What is it?
Anyone who could tell me what is dominion status? What do you mean by dominion status? I have one chat who. Yes, British Crown. Very good, Vidya. So it simply means that you are recognizing the British Crown as your supreme authority, ruler. But you would govern for yourselves. Namukku autonomy unda. What do you mean by autonomy? The right to make decisions, the right to govern. That would remain with India, but India would be under the crown. So we were demanding dominion status, and it was only with Purna Swaraj that we started asking for complete independence. And of course, we had discussed about the revolutionary movements also. So now we said that nothing less than independence or complete independence would be sufficient. And Muslim League promised its support, with Jinnah calling on Muslims to help the British Raj by honorable cooperation at the critical and difficult juncture, while asking the Viceroy for increased protection of Muslims. Appo avade oru communal support aanu Jinnah chodichadu. Jinnah said Muslims would help you in the war, you need to protect the Muslims. But the Congress Working Committee said that we want complete independence for India after the war. Lithgow refused the demands of Congress. On 22nd October 1939, Congress ministers tendered their resignations. So Lithgow said, I'm not going to give in to the demands of the Congress. So on 22nd October, since their demands were not going to be addressed by the Viceroy, the Congress ministers, they gave in their resignation. Both the Viceroy Lithgow and Muhammad Ali Jinnah were pleased with the resignations. Of course, they would be pleased. Karanam endukondaanennu vechal Muslim League could not create a huge popular support for themselves in the elections, and Viceroy Lithgow thought that a headache was over. He could use this as a narrative to say that India was incapable of self-governance. Congress na chance koduthu, elections nadatti, Congress na sadhichilla. Congress resigned. Ennu Lithgowum parayam, and Jinnah could show that that the Muslims should come together, form a separate country. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആശയത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. On December 2nd, 1939, Jinnah put out an appeal calling for Indian Muslims to celebrate 22nd December 1939 as the day of deliverance from Congress. So now 22nd December 1939 as day of deliverance from Congress. Now what is day of deliverance? The Congress party members who were part of the central and provisional governments, they resigned in mass protest, mass protesting the Viceroy's decision to make India a party to the Second World War without duly consulting Indians. But 22nd December na mikka provincialil ninnumulla government, mikka provincial governmentil ninnumulla Congress party members resigned. So Muslim League was celebrated this as the day of freedom from Congress, the day of deliverance from Congress. ഇവരെല്ലാം റിസൈൻ ചെയ്തത് 22nd December ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ദിവസം ഡേ ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് ആയിട്ട് ജിന്ന സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah. On 2nd December that year, League's chief Muhammad Ali Jinnah called upon Indian Muslims to celebrate 2nd December as Deliverance Day. I've given more information on this day here. You could go through the slide to know more about it. The Congress criticized this move of the League. Mahatma Gandhi appealed to Jinnah to desist from observing this day.
So of course, what does that mean? It clearly means that they're sending out a message to the public and to the world that India is divided into two communities. ഒരു message ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. It's not merely party politics playing out there. So that is why Gandhi wanted Jinnah not to observe this day. And there were many senior Congress leaders who were Muslims who also kind of said that this day is not supposed to be observed. But anyhow, this day was observed by Muslim League. And there were parties like the All India Depressed Classes Association, Independent Labour Party, who became a part of this. And there were leaders like B.R. Ambedkar, E.V. Ramasamy, or whom we call Periyar, Periyar of Justice Party, and B.R. Ambedkar, who as persons supported this day of deliverance. 22nd December 1939. Now I'm coming to Subhash Chandra Bose and Forward Bloc. So this in the Tripuri session, as I told you, many say that, you know, Subhash Chandra Bose, out of the respect for Gandhi, he gave the position to Sita Ramaya. Angana vaikam, but there are certain historians who say that in his reply, what Subhash said, that I have to obey the Mahatma, I have to Mahatma Parayanathu kekkanam ennaanu. In his entire, earlier I had mentioned that B.R. Ambedkar was a person who never for even once referred to Gandhi as Mahatma. Now I'm talking about Subhash Chandra Bose, who only referred to him as Mahatma in one instance, and that is this. അത് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നും പലരും പറയാറുണ്ട്. But anyhow, that led to the formation of Forward Bloc. So a faction of Congress members in Bengal, they move ahead to be part of Forward Bloc. So in Calcutta, he organizes mass protest. He gets arrested. He is put under house arrest, and from there he escapes. He goes to Germany. He fights along with German and Japanese forces alongside. However, in 1943, Bose lost hope that Germany could be of any help in gaining India's independence. He then turned to Asia, where he finally came at the helm of Indian National Army. INA undakiyathu Rash Bihari I'm so sorry about that interruption we just had. So yes, I was talking about how Narendra Modi in his Republic Day speech of 2020 referred to
Azad Hind as the first government of India and Subhash Chandra Bose as the first prime minister. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? Am I audible? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So, because Azad Hind government, it started producing own currency, postage stamp. It had its own civil and criminal laws. It was recognized by the Axis states. Axis എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കൂളിൽ. ഏതൊക്കെയാണ് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ? Who can tell me who are the Axis powers? Who would tell me who are the Axis powers? ആർക്കും ഉത്തരവില്ലേ ആക്സിസ് പവേഴ്സ് ആരാന്ന്? I asked a very simple question. Why are we playing with the capitals? Berlin, Tokyo, Rome. Why are we playing like that? Vidya, Russia, seriously. Russia was an Axis power. USSR was an Axis power. Ano? How many of you were listening in class while the teacher was teaching World War II in school? How many of you slept? Stebin, were you sleeping or were you listening? You are listening now. Okay, so whatever that you have written here, the answers, and very good, Ashwin. Germany, Italy, Japan. It was allies and Axis. എന്താണ് allies? Allied powers അല്ലെങ്കിൽ allies ജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യുദ്ധം. അതാണ് വിദ്യ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. I never expected that from you, Vidya. How could you say that? You know, ആ സമയത്ത് റഷ്യ ഇല്ല, ആ സമയത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ട്, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, USA, Britain, France, they were the allied powers. They fought and they won. The two world wars, it was won by the allied powers. And the Axis powers, അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? You have Italy, Germany, Japan. Okay, and once this war was over, you have certain problems emerging with the division of Germany and things like that, and that is how USSR and USA gets into two camps. Adu vere Cold War nu keezhil varum. Thank God I don't have to teach you world history, otherwise I would have to start it again from the scratch. So now coming back, while his memory is still held, appo ee Axis powers ee sarkarine, Indiade ee sarkarine അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, Azad Hind government ne. So which means Italy, Germany and Japan had recognized the government of Azad Hind. Okay, while his memory is still held in high esteem in India, in the West, Bose is much less revered, largely because of his wartime collaboration with Axis powers. അപ്പം അദ്ദേഹം ആക്സിസ് പവേഴ്സുമായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത് നിന്നതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്, എസ്പെഷ്യലി US, Britain, Soviet Union, they don't value or they don't hold Bose in high esteem. But for us Indians, he is a great leader. During the final 2 years of the war, Bose, with considerable Japanese backing, led the forces of the Indian National Army into battle against the British. Now this
is about Azad Hind. So he had set up an Indian Legion in Berlin in 1941, but difficulties he developed since he had difficulties with the Germans and they tried to use it against Russia. So he decided to go to Southeast Asia. So he reached Japanese controlled Singapore from Germany in July 1943. And from there, he issued the call of Delhi Chalo. Delhi Chalo, let's go to Delhi. And you have the Azad Hind government being formed there and the Indian National Army being associated with it since 21st October 1943. The link with the old revolutionary tradition was emphasized by giving a post of honor in the government to Rash Bihari Bose, who had been living in exile in Japan since 1915. 1915 തൊട്ട് ഒളിവിലായിരുന്ന Rash Bihari Bose. He was in Japan. So he was given a post mainly because he was the brain behind the formation of INA. So despite all his differences with Gandhiji, Bose did not forget to ask for the blessings of the father of the nation while starting his enterprise. He sought blessings of Gandhiji before starting this INA and Azad Hind government. And the Indian prisoners of war in Japanese camps provided a ready recruiting ground for INA. So there were many prisoners of war in Japan. അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള prisoners of war ജപ്പാനിൽ വന്നത്? ഈ second world war, as I mentioned earlier, Lithgow had said that Indians would fight for Britain. അപ്പൊ അങ്ങനെ allied powers ന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നത്. So these people were recruited and they were brought in as part of INA. So now you can see how their loyalties shifted. They were fighting for Britain. Now they would fight for the allied powers. They were fighting for the allied powers. Now they will start fighting for the Axis powers. So INA was able to rally out nearly 20,000 out of the 60,000 prisoners of war. And financial aid and volunteers came from Indian trading communities settled in Southeast Asia. You see how the recruitment was happening. So the INA was essentially non-communal, with Muslims quite prominent among its officers and ranks. And it also introduced the innovation of a women's detachment named after Rani of Jhansi. Jhansi regiment under Lakshmi, you had Lakshmi Sehgal as the commander of this Jhansi regiment, and she had run to become the president of India alongside Abdul Kalam, and she lost. Between March and June 1944, the INA was in action on Indian soil, besieging Imphal along with Japanese troops in a campaign which ended in total failure. അപ്പൊ മണിപ്പൂർ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇംഫാൽ ഇൻ മണിപ്പൂർ അത് സ്വന്തമാക്കാൻ INA ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നു. But by that time the Axis powers were losing the war, and so we also had to face the consequences. And the Japanese, they were the last ones to surrender in 1945. And in November 1945, a British move to put the INA men on trial immediately sparked off massive demonstrations all over the country. The famous INA trials. I have prepared slides for that. Ever more significant was the probable link between INA experience and the wave of disaffection in the British Army during the winter of 1945 and 46. So even the Indians who were in the British Army, they had an affection for the INA soldiers because they were seen as the two patriots who fought for their country, not for the allies. So idinte bhagamayittana Bombay il undayathu the Royal Navy strike. You know, that is part of this, and was possibly one of the most decisive reasons behind the British decision to make quick withdrawal. Appo INA trials and the Royal Navy
the Royal Navy strike or the riot, both in 1945-46 period, that was a reason that prompted Britain to leave India quickly. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So I'm not going to go into the contribution of Bose, Vaikya, Padikya. Moving on. This is the Lahore resolution that we are going to talk about, which was passed in 1940, March 24. So it was in 1930 that Muhammad Iqbal suggested the union of former frontier province, Baluchistan, Sindh, Kashmir as Muslim state with federations. Okay. Now Muhammad Iqbal, he was a student. Both him and Rahmat Ali, both of them were students in Britain. Okay. And with this idea, his idea being brought out in 1930, it was later followed up by Jinnah. There's this idealist called Chowdhury Rahmat Ali. He developed this idea at Cambridge, where he motivated a group of young Muslims and he invented the term Pakistan. Okay, Pakistan, how he does that is P in Pakistan stood for Punjab. Okay, and A stood for Afghanistan. K stood for Kashmir, I stood for Indus, and Stan stood for land. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ? Is it clear? P stood for Punjab. ഈ സിന്ധ് province വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. സിന്ധ് province എവിടെയാണ്? പഞ്ചാബിലാണ്. അതാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ K for Kashmir, I for the river Indus. അപ്പൊ ഇത് നാലും കൂടിയ സ്ഥലം, സ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ place. അതാണ് ഏത്? പാകിസ്ഥാൻ. അതാണ് പാകിസ്ഥാൻ. Is it clear? P for Punjab, the Sindh area. A for Afghanistan, the Baluchistan area. K for Kashmir, I for Indus, and Stan for the land, the place. Clear? Okay. So now ഇതിനെയാണ് ജിന്ന പിന്നെ ടു നേഷൻ തിയറി ആയിട്ട് ജിന്ന കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ റഹ്മത്ത് അലിയുടെയും ഇക്ബാലിന്റെയും വേർഷൻ ആണ് ജിന്ന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. So the two nation theory, that is entirely Jinnah's plan, and Pakistan resolution ആണ് ഈ ഇതില് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലാഹോർ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ റെസൊല്യൂഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. And they rejected the federal scheme of the Government of India Act of 1935. They said they wanted a union government. അതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ല വേണ്ടേ, പകരം യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. So on August 8, 1940, the Viceroy Lithengau, he proposed certain offers. Offers എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, an advisory war council would be established. After the war, a representative Indian body would be set up to frame a constitution for India. The Viceroy's executive council would be expanded without delay. The minorities were assured that the government would not transfer power to any system of government
whose authority is directly denied by large and powerful elements in Indian national life. അപ്പോ മൈനോറിറ്റീസിന് ആവശ്യത്തിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ആര് പ്രോമിസ് ചെയ്തത്? ലോർഡ് ലിത്തൻഗൗ ത്രൂ ദ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ഓഫ് 1940. It was the first time the inherent right of Indians was recognized through constitutional framing, and Congress confessed for the formation of Constituent Assembly. The Congress rejected the August offer. Why? Because Nehru said dominion status concept is dead as a doornail. കാരണം dominion status കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. They want complete independence. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഐഡിയ. Gandhi said that the declaration had widened, had widened the gulf between the nationalists and the British rulers. The Muslim League was happy on the veto assurance that the states, they were happy with the solution of political deadlock as was only the partition. അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിനും ബാക്കി മുസ്ലിം ലീഗിനോട് അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എന്താണ് മനസ്സിലായത്? That only through partition was there a way out of a political deadlock. In the context of widespread dissatisfaction that prevailed over the rejection of the demands made by the Congress, Gandhi at the meeting of the Congress Working Committee in Wardha, or the Wardha session, revealed his plan to launch individual civil disobedience. I'm sorry that the connection got interrupted again. So where did we lose? എവിടം വരെ കേട്ടെ നിങ്ങള്? Where did you lose me? അലീനയുടെ ഒച്ചയൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ. Is Alina here? Alina is not here. I only have Surya, Vidya, and Pooja is also not here. What happened to all of them? Yeah, so where did you lose me? എവിടം വരെ കേട്ടു? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയോ? Shaheen, where did you lose? Oh, partition was the only, that is the earlier slide, sorry. Okay. Adinishesham, Gandhiji in his Wardha session of the Congress, he decided to launch in the Wardha session of Congress, he decided to launch the individual civil disobedience movement. Now, to first of all protest against Indians being involved in the Second World War. Second, to clearly mark the dissatisfaction with the August offer of Lord Lithingau.
ഇപ്പോഴും എവിടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ഉള്ളോന്നാണ് വിദ്യ ചോദിക്കുന്നത്? എവിടുത്തെ കാര്യമാണ് വിദ്യ? പാകിസ്ഥാൻ. What do you think, is Pakistan unitary or federal? Is Pakistan federal or unitary? എന്ത് തോന്നുന്നു? Pakistan is a federal Pakistan is a federal government. Federal aanu Vidya, it's federal now, and it has given much rights to its states. Now, why they did not want a federal system here was basically they thought that many of the states where Hindu majority was there, they would have a larger say. എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫെഡറലിസം വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു പറച്ചില് വന്നത്. Okay. So coming back to this, Gandhiji did individual satyagraha because he said that British is still our rulers and we should not trouble them when they are facing troubles. Appo nammal kodudal avare buddhimutikkeruthu, they are already having troubled time, so we should not disturb them further ennulloru chinta kondana അദ്ദേഹം individual satyagraha കൊണ്ടുവന്നത്. And he had the right to choose the individual satyagrahis. So the aims behind launching this was, we first wanted to show them that we are not fighting because we are weak. നമ്മൾ വീക്ക്നെസ് കാരണം അല്ല വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നത്. We are just being patient. നമ്മൾ patient ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. It's not because we are afraid or we are weak. We are patient and we are waiting, but we are protesting also in the meanwhile in very small measures to not make things difficult for Britain. അങ്ങതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ stand. To give another opportunity to the government to accept Congress demands peacefully, to express people's feeling that they were not interested in the war, they made no distinction between Nazism and the double autocracy that ruled India. If they are saying that Nazism is suppressing and bad for the public, the Indians equally claimed that the British rule was nothing less than Nazism for Indians. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. And then what was the demand? The demand of the Satyagrahi would be the freedom of speech against the war through an anti-war declaration. Satyagraha also called for a march towards Delhi, which came to be known as the Delhi Chalo movement. Don't get confused between the call for Delhi Chalo and Delhi Chalo movement. Delhi Chalo, the call, slogan, അത് ആരാണ് കൊടുത്തത്? The slogan Delhi Chalo, അത് ആരാണ് കൊടുത്തത്? The famous call Delhi Chalo by Subhash Chandra Bose. Now, the Delhi Chalo movement was part of the individual satyagraha started off by Mahatma Gandhi. Yeah. So ആദ്യം ഈ മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജി ചൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് ആചാര്യ വിനോദ ഭാവെ. He was the first to offer satyagraha and he was sentenced to 3 months of imprisonment. Jawaharlal Nehru was the second satyagrahi and was imprisoned for 4 months. The individual satyagraha continued for nearly 15 months. That means over 1 year. They wanted to show that the protest was on, but they are not going to trouble Britain during times of war. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, since we are running short of time, I'm just quickly going through the slides. You would see that I have mentioned everything very clearly here.
After this, what we directly run into is in 1942, you have the Quit India movement, and the slogan given by Gandhi, do or die, at the Goalia Tank Maidan, or now it is basically known as the August Kranti Maidan. August Kranti, Kranti means unrest ennaanu. August, it was in August that the call for Quit India was given. That is why it is called so. And the term Quit India was coined by Yusuf Meherali. He had served as the mayor of Mumbai, and Meherali was also the person who coined the term Simon Go Back. Simon Commission ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 1919 Montague Chelmsford reformsനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്ന commission, the all white commission. And since it was an all white commission, the Indians protested it. Remember? Yes, ma'am. Who was supposed to take that slide of Simon Go Back? Shaheen. So Shaheen, then it is clear. Who Shaheen മുമ്പ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് മറ്റേ മൊണ്ടേഗ് റിഫോംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. മൊണ്ടേഗിന്റെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Who was it before you? അത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. The 2 or 3 people before you, they would be the right ones who should have taken those slides എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Now, the causes for the collapse of or the beginning of this Quit India. One, the Cripps mission had failed. Cripps mission, Stafford Cripps India vanna mission aanu, adu fail chedu. I'm quickly jumping on the slides would be sent to you, so please go through these slides and come back to me if you have troubles. Waival plan, Rajagopal Rajaji formula, the C.R. Rajagopal Jida Rajajida formula aanu. So adum padikya. Waival plan, INA trials that we mentioned about. The cabinet mission, objectives, rejection, Mountbatten plan. And this, you have the entire history here. Starting from the moderate phase on the green line. The yellow line would show you the extremist phase in the nationalism. And the blue line is where you would have Gandhiji taking over the nationalist movement. So these are the slides. C. Rajagopal Achari, the last Governor General of Free India and the only Indian Governor General that India had. Pinne namala post vechittilla. We don't have that post anymore. Governor General of India annullathu. So let me just quickly see how many slides are here. You have a total 43, sorry, I'll take 42 slides. So you have a total of 42 slides. Forty-one slides എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Title style നെ മുഴുവാക്കി. So in that case, you guys are 22 in number, right? So each person would get 2 slides. Kittatavara, those who do not, those who are not having slides, you would kind of supervise what's happening and listen to it. Mumba cheythathupole thanne organize yourselves. I would definitely ask Chaku sir how it is going. Don't take it lightly. ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കും how exactly is the revision going എന്ന്.
So make sure that you go through these slides. I'm making these slides because I know in a very short span of time. ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6 തൊട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 വരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി അത് ഒരു 4-8 ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയാണ്. നോട്ട് ക്ലാസ്, അവേഴ്സ്. And that is practically impossible if you do not put in your efforts. So I would definitely ask Chako sir how you guys are doing and whether this effort has been successful. അത് ഞാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും. And one day, surprise, you might have a quiz competition from my side. ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്ന് പറയും, സർപ്രൈസ് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇടും. And my offer stands. Even if we don't meet, the person who wins, you give me your address, you will get a small gift. Okay? That I have spoken with Chakusa and we have decided over that, you know, whoever wins in this endeavor of the quiz I'm talking about, they would be given a small present, a chocolate or a small present, a token of appreciation. So take it seriously. And divide the slides, 2 slides for each person. Shaheen, I hope you are listening. Make sure that this happens, okay? Shaheen? Yes, ma'am. Okay. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ? Yes, ma'am. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ്സ് ലോർഡ് വേവൽ, ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ I'm always here willing to help you out. You can call me at any time. You can text me anytime. Whenever I see the call or the text, I would reply. Okay? Okay, ma'am. Okay. So we will call it a class. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.